আচ্ছা, তো গত পর্বে আমরা সুইচ কনফিগারেশন দেখেছি, তো আজকে আমরা রাউটার কনফিগারেশন করব। তো একইভাবে যে কাজটা করছি, একটা রাউটার অ্যান্ড পিসি কনসোল কেবল পোর্ট কনসোল অ্যান্ড RS232। ওকে, সো একইভাবে মূল কনফিগারেশনগুলো সেম। ওকে, ডেস্কটপ অ্যান্ড টার্মিনাল। ওকে, সো এখানে যে কাজটা করবেন, এখানে দেখুন একটা ইনিশিয়াল কনফিগারেশন, আমরা নো দিয়ে এন্টার করব, নো হিট এন্টার, অ্যান্ড ইউজার এক্সিকিউশন মোড থেকে এনেবল, দেন প্রিভিলেজ মোড, কনফিগ টার্মিনাল, and then hostname. ওকে, hostname সাপোজ এরকম দিচ্ছি যে রাউটার 1 banner motd, this is test router, and then okay, and enable password suppose CISCO, and line console password, line console 0, password CISCO, and login, exit দিয়ে এরপর লাইন BTY পাসওয়ার্ড, সো লাইন BTY 015, পাসওয়ার্ড সাপোজ CISCO, login. Okay, and then exec timeout, suppose 3 minutes 0 second, and logging synchronous, then disabling IP domain lookup, so no IP domain lookup, and then IP domain name, so IP domain name suppose cisco.com, and then username and password for remote access, username suppose CISCO, and password suppose CISCO, okay, and then encrypt all password, so service password encryption, and then set clock time. Okay, so clock, তো যে কাজটা করব, এক্সিট প্রিভিলেজ মোড থেকে ক্লক সেট 091000 December 092024, yes, and then set IP address for router, so router 1, রাউটারে অথবা পোর্টের ভেতরে আইপি দিতে পারি। সো আমি প্রথমত যে কাজটা করব, কনফিগ টার্মিনাল, ইন্টারফেস VLAN 1, IP address suppose 192.168.1.254,
subnet max 255.255.0. suppose no shutdown দিয়ে আমরা ইন্টারফেস অন করলাম, and then IP default gateway (1.1) prevent brute force attack router. ব্রুট ফোর্স আক্রমণ রোধ করার জন্য মূলত লগইন ব্লক ফর কমান্ড ব্যবহার করা হয়। সো আমরা যে কাজটা করব, কনফিগ মোড থেকে লগইন ব্লক ফর -120 সেকেন্ড attempts like 3 times within 60 second. Yes, so viewing, running and startup config. Okay, do show run. So এখানে সবগুলো কনফিগারেশন দেখাচ্ছে। Okay, and then do show startup config is not present. So যে কাজটা করব, রানিং কনফিগারেশন থেকে স্টার্টআপ কনফিগ সেভ করার জন্য আমাদের যে কমান্ডটা দিতে হবে, যেহেতু আমরা প্রিভিলেজ মোড কনফিগ মোডে আছি, তো do write, and if now check do show start. Yes, so সব একই রকম, শুধুমাত্র আমরা এখানে রাউটারে এই যে প্রিভেন্ট ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক রাউটার এই কমান্ডটা আমরা দেখেছি। সো একই রকম সব কিছুই, তো আশা করছি বুঝতে পেরেছেন। পরবর্তীতে আমরা বিলেন নিয়ে আলোচনা করব। তো আজ এতটুকু, সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।